connected. I hope all of you all are too. Hi. Okay. Hi, sir. How are you? Sir, what is this sir deal, man? Anyway, I am as bad as usual and as terrible as ever. Fantastic. I couldn't wait to hear that. Cholkanta sweet ga Yes. inpichindo. Thank you. Yeah. I just want to make sure you set it right because konchum me face blurry ga undi. Yeah. Can you see me clearly? Yes, I can see you. What? What's the problem? Me face blurry ga undi. You can't see Very your good. face at all. Asal clear gaane ledu. Let me just Me change phone mine. lo unnara. Yeah. I think if it's, can you be No. on your iPad or your laptop or? Oh, I don't know. Just let me come back. Yeah, please, no worries. No worries. Ramu garu phone మీద నుంచి వస్తున్నారు. So on the phone it's blurry. So I told him to come back in a little bit. So guys, what do you want me to ask him? Come on, నేనేవో రాసి పెట్టుకున్నాను, but it's always more fun when I get some interesting questions from you. So tell me, did you see my necklace? It says not in service. I used to wear this when I go on holidays, but I thought it would be perfect right now. Hello, 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 everybody. Hello. Whoa, whoa, whoa. Nildi's fine, okay. ఎక్కడున్నాను ఇంట్లో ఉంటాను ఇంకెక్కడుంటాను అడిగే ప్రశ్న when's my first kiss really నీకు ఆ దోలు వచ్చిందా ఇప్పుడు let me tell you it's been a long time oh I look dazzling thank you why you marry no na my name is Vijay చి మంచిగా మాట్లాడండి మా బ్యాడ్ వద్దు ask openly to RG. Yeah, what do you want me to ask? Oh, and Ramu Nakante Ekku Ramu Garu is more open than what I can ask him. Nene konni public forum lo enna adagalo I have to be careful about. She's upstairs on my paper, Papa. Hi Neha, I love you more. Hi Prakash Gaiji, how are you? My Kannada accents. Please ask to Rajiv, what is your features? What you features in olden days? Ardangala. Okay, what do you learn from quarantine days, Adonai? Oh, Suman, ఈ మధ్య silent గా ఉన్నారా? Okay, that's interesting. Raskuntna, why are you silent? We love the conversation of TNR and Vishnu sir. Really, Vishnu sir is great. Yes, he is. He's my lovely brother. Oh, you loved my Suki Burna. You liked my live with Anshika. Thank you. We're still trying to find time to do a yoga video. It's been quite difficult. Suddenly we've gotten so busy. I was reading an article today where people were saying suddenly time chala twaraga eltunnattu anpistundi because your brain has gotten adjusted to this timelines or something. I don't know. Actually, just for me, it's like running, waking up, taking care of Papa, like so many more things that I'm doing that I would not do because ఇంతకు ముందు ఏదైనా బోర్ కొడితే ఓకే ఇంటికి వెళ్ళాలా వద్దా జిమ్కి వెళ్దామా వద్దా now everything is at home and I think I'm just getting self creative, otherwise ఎన్ని లైవ్లు చేస్తున్నాను నాకే
I know he got on the phone, London for New York. Biggest fan of your talking style. Thank you. తెలుగులోనే మాట్లాడాలని ఉంది కానీ నాకు ఫాస్ట్గా మాట్లాడేటప్పుడు నేను క్వశ్చన్స్ ఆలోచించేటప్పుడు నాకు తెలుగు కంటే ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లో ఫ్రేమింగ్ సరిగ్గా వస్తుందని ఇంగ్లీష్ వచ్చేస్తుంది నాకు లేకపోతే నాదేదో యాస ప్రకాష్ గాజీ ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ ఇఫ్ దేర్ ఆర్ ఎనీ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కమింగ్ projects Bruce Lee Ramu Garu connected with his phone and I didn't he was blurry so I told him to come back on his iPad or on his laptop so he said ఆయన ఇప్పుడు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారేమో చూద్దాం ఇష్క్ కా రాజా నీతో లైవ్ రావాలా నేను థ్యాంక్స్ మేడం who oh you should read Ramu's books and listen to his interviews Abhinava Abhi sent you Ramu just sent me a live request ammo intamandi Ramu Garu if you're here can you please just say hi again because what it takes to be with RGV. Hi, Shabana. Wow. Sir, you have to say hi to me. Don't send me a request, but just say hi to me because I have to leave the live to go to that. I know you're sending me. Can you say hi to me, sir? I'm here, Rani. There. I see you. You're back. Hopefully now. Yes. Hi. There you go. So much Is this better. better? Oh, yes. Now I can see your face. I'm Yeah. glad you took your time and went to it. Welcome back. Yes. Yeah. మిమ్మల్ని అసలు I'm not able to see a moment, man. మిమ్మల్ని Yeah. What? What did you say? Can you Yeah, no, I'm not able to see you move. I don't know, some technical glitch. Yeah, it's fine now? Is it fine now? I can see you clearly. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Yes. You Can you can't hear hear me? me? Yeah. Yes. And see me? Yes. Okay. Yeah. Welcome to lockdown. I think you must be Well, loving no it, one huh? can. It's because I always live in my mind. I don't care. The place doesn't make a difference. అదే Yes. అందుకే it's just you and how is it looking at the world comes to a full stop? Actually, honestly, Lakshmi, I think a lot of people are taking advantage, and I think ఎంత బ్యాడ్గా ఉందో అంతకన్నా అంత గుడ్ అంతకన్నా గుడ్ ఎక్కువ ఉందని నా ఫీలింగ్ బికాస్ human mind is fantastic at adapting to no matter what the situation is. So I guess, I mean, if none adite, frankly, I'm actually enjoying as much as before. There's no difference at all. Some things may be less, some things may be more. Yeah. Well, what are those less and more with Ramu is what we want to know. What have you been doing these days apart from tweeting and I'm just cakifying working. people? I'm working on new scripts, of course, and Enter the Girl Dragon, the martial art film making and editing that. And guess. ఎంతవరకు వచ్చింది అది? I mean, the visuals అయిపోయింది look fantastic. షూట్ మొత్తం అయిపోయింది ఐ జస్ట్ హ్యావ్ అబౌట్ 4 days బిఫోర్ ఈ లాక్డౌన్ వచ్చేసి ఆ 4 days షూట్ పోస్ట్పోన్ అయింది అదర్వైజ్ ఇట్ వాస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ The girl looks fantastic. Tell us something about her. షీస్ ఎ మార్షల్ అంత ఆర్టిస్ట్ షీస్ లైక్ టైక్వాండో ఇండియాలో ఛాంపియన్ అంత స్ట్రాంగ్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ ఎక్కడ పట్టారు మీరు? నేను రోడ్ మీద నడుస్తూ ఉంటే ఒక చోట రాయి కింద దొరికింది
Seriously, Anyway, because what did she go through to get that role? Because it's not like yeah. women, especially in India, are not so progressive with being See, I'm in martial arts. నేను యాక్చువల్గా చాలా మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి నేను ఐ మీన్ ఐ సెంట్ లెటర్ సేయింగ్ ఐమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఫీమేల్ మార్షల్ ఆర్టిస్ట్ ఫర్ స్క్రిప్ట్ అని. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ అసలు యాక్చువల్గా ఇండియాలో మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఉండదే తక్కువ ఒక పాయింట్. Avunu, మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ వెరీ అథ్లెటిక్ బాడీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ bodies. బీయింగ్ దే డోంట్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఐ మీన్ మెన్ లాగా ఉంటుంది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే. So I needed a girl who looks like a girl and then have an expertise. So finally I managed to find her in Pune. Mm, Yeah. nice. So, you were one of the first pioneers to have started digital format or being out there. I think you were one of the first persons to start tweeting uh, in the way that you have in the consistency in the one of the pioneers of it. Digital format. Can you hear me, or is there Yeah, yeah, I can hear you. disturbance? I can hear you. Yeah. Um, a digital format lo shoot shading coda. You were one of the pioneers. I shot a Look, film on your feet. yes, you did. Yes. You did, and that was only you can come up with something so brilliant like that. What do you see cinema being? Because Malli, Mandi shooting location lo undi, shooting చేయడం ఎంత త్వరగా జరుగుతున్నది. Do you See, see that happening anytime soon? I'm very sure it will happen very soon because it's an ongoing situation. Everybody is speculating and nobody knows really both the positive and negative space. Our pitching theory చెప్తున్నారు. But in my experience, I've never seen ఒక kind of ఉపద్రవం అంటారు, ఒక disaster, ఒక unexpected kind of a impairment వచ్చినప్పుడు people tend to work very fast to get back to the normal. That is actually the truth of the matter. Psyche of యా కరెక్ట్. human చిన్న psyche ఎగ్జాంపుల్ antara. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ జపాన్కి జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ది ఇన్ Mm. సీజన్ బాంబింగ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద అటామిక్ బాంబ్. అండ్ వరల్డ్ లీడర్స్ ఎవ్రీ ఎక్స్పర్ట్ ప్రెడిక్టెడ్ అట్లీస్ట్ 70 ఏళ్ళు పడుతుంది జపాన్కి మళ్ళీ రావడానికి కాలం మీద. హార్డ్లీ 4 years వచ్చేసారు మళ్ళీ. దే ఆల్మోస్ట్ బికేమ్ లైక్ యాజ్ బిగ్ మేబీ బిగ్గర్ దెన్ బిఫోర్. So I think once the basic lockdown is lifted, people will come with a vengeance to work. That is what my prediction is. You know, Mm. the But how doomsday safe? third. How safe are they going to See, feel with I all mean, that? safe and is okay. I am not an expert like a doctor to understand what safety measures are. But the point is, I guess we have to live with it. You know, Yeah. let's say నా ఒపీనియన్ లో మనకి there are so many things which can cause ఒక డేంజర్ కానీ ఒక డెత్ కానీ ఒక అందులో కరోనా వైరస్ జాయిన్ అయింది. సో ఐ టిల్ టుడే ఐఎమ్ నాట్ వెరీ షూర్ ఇఫ్ వీఆర్ ఫియరింగ్ ద వైరస్ ఆర్ వీఆర్ ఫియరింగ్ ద ఫియర్. ఐ థింక్ ఇట్స్ లైక్ డబుల్ Double-edged sword. డబ్బులు ఇస్తాం. ఐ డోంట్ నో, మనం భయపడటానికి అందరూ భయపడుతున్నాం, మనం భయపడుతున్నాం, అసలు యాక్చువల్ వైరస్ భయపడుతున్నాం అనేది దెర్ ఇస్. బికాస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ వరల్డ్ ఓవర్ ఐఎమ్ షూర్ different governments are having different attitude towards how to tackle it. You know. Yes. So most of the time in our దేశంలో the leaders are being super extra cautious just in case something goes wrong. Not Because the way because it's spreading and how it spreading affects is older fine. No, people. no, no. Spreading is fine, but the point is on the other side the argument. If you shut down the economy, the danger that causes could be actually greater, which I think will be greater. You know, in terms of the Life versus hunger, economy, right? Isn't that a yeah, double-edged sword? hunger based deaths కానీ లేకపోతే వేరియస్ అదర్ వేస్ సోషల్ లైఫ్ని ఎఫెక్ట్ చేయడం. ఐఎమ్ షూర్ దట్ ఆల్సో ఇస్ యాజ్ మచ్ as if not more. సో ఐ Yeah. థింక్ ఎవెన్చువలీ హ్యావ్. అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఒక క్లారిటీ డెఫినెట్గా మేక్ అయిపోతుంది లేకపోతే జూన్కి అయిపోతుంది అని కూడా ఎవరు చెప్పారు. యూనో Mm. దే సేయింగ్ ఇట్ విల్ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద ఫాల్, దే సేయింగ్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ విత్ ఇట్. వ్యాక్సిన్ వచ్చే వరకు రాదు, వ్యాక్సిన్ వచ్చేదానికి 1.5 years. అంటే దెన్ యూ కాంట్ ఇండెఫినెట్లీ షట్ డౌన్ ద హోల్ సొసైటీ. So that's where we start coming up with new I ideas think and new we'll, way yeah, of I think making we'll come up movies. with ways of how to do a kind of a halfway. I mean, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఎలా మనం రీఇన్వెంట్ చేసుకునేది ఉంటుంది. సో ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విల్ కమ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ వేస్ There ఆఫ్ was a video of Naomi Campbell shooting with a man.
Yeah, completely in a PPE dress and mask and everything, and he was shooting something for her YouTube channel. I said, "Will yeah, people start wearing masks and PPE kits on location? It's going to be interesting, I feel." Because yeah, Nake, with I mean, I've been talking to a lot of experts because of my IGTV live and just trying to understand what it is and the dynamics of what we are going to be looking at. Because మనకుడా నాకు I'm enjoying this. I mean, look at you. మీ టైం తీసుకొని నాకు లొకేషన్ లో ఒక టాక్ షోకి రావాలంటే ప్రాణం తల ప్రాణం తోక్కొచ్చేది. ఇప్పుడు చూడండి ఇలా పట్టాను మీరు ఎక్కడున్నా పర్వాలేదు కమాన్ అని. this is సో exactly నేను చెప్పింది. See, I I think in want sense to, of we will use the technology much more and we'll understand more about technology of communication because మనకి ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి. At the same time, going like one of my friends who works in IT, so he's working from home. yeah, అండ్ సో తన వైఫ్ చూసి 2-3 రోజులు ఇంతోటి పని కోసం మీరు ఆఫీస్కి ఎందుకు వెళ్తారని అడిగినాక యూనో సో ఇంత సడన్గా ఇంత ఇంతోటి తక్కువ, పనికి ఆఫీస్కి ఎందుకు వెళ్తారు అసలు ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా yeah, అంటే నన్ను తప్పించుకోవడానికి వెళ్తున్నారా ఆఫీస్కి అని అడిగాను యూనో సో wow, ఐ థింక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సీక్రెట్స్ ఆల్సో విల్ కమ్ అవుట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ yeah, of course you're చాలా పని ఉంది నాకు ఆఫీస్లో అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్టింగ్ చేసి చెప్తారు కదా అలాంటి uh, హస్బెండ్స్ uh, అందరికీ దిల్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్. I think the only two people who are going to make money in quarantine time lo are psychologists, psychiatrists, and divorce lawyers and vinnanu. Yeah, and of course Netflix and Amazon. OTT platform ఇప్పుడు what $46 billion Yeah. worldwide. So how much of an influence is OTT going to like take off now? See, I What think is it is your all. prediction, Ramu? Because see, Yeah. Ramu, I ask you these questions because medicine ninchi atomic science worku, I can ask you about anything and filmmaking and women and you know. So you do your See, research. So that's why yeah. my questions are to you. See, I think it's already been happening even before the COVID-19 thing. The OTT platforms almost became like a parallel industry to the theater, to the film theaters. And of course, ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ దాన్ని చాలా స్పీడప్ చేస్తుంది. And already I'm sure many big films are being approached by the OTT platforms for direct Avunu, release. avunu. And I Who are think you talking to? The sorry, go ahead, go ahead, go yeah, ahead. I think theaters they will be there, but they probably will be for big spectacles, special effect and in terms of a group experience kind of a thing. So one-to-one where people are really film watchers for content, I think they will more and more stick to the OTT. You know, Hmm. content generation, story and dialogue and performances that will be more in the OTT. Whereas spectacles and special effect genre, they will be for big theaters is what I think. That's very, very interesting that you say that. Because Yeah, cinema చూడడానికి ఎందుకు రావాలి అంత స్క్రీన్ కి ఎందుకు రావాలంటే it has to be a spectacle. It yeah, cannot be a little sweet love story anymore. correct, correct. It means it's like when you're watching a story, you rather wanted a very one-to-one thing because genre is different one day, taste is different one day, అవును, sensibility is different one day. So I think అవును. it will give a much more variety in subject matters and things like that. మీరు ఇంకోటి ఓటీటీ మీద like ఏమైనా చేద్దాం I అనుకుంటున్నారా? I'm planning a lot. Already I'm ఏదో doing a ఉంటది కడప వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను already. It's already being the shot. full thing. Yeah. Then one I'm Wow. doing in the underworld. Yeah. And apart from that, I feel for example, this producer was approached by OTT platform, and he gave a logic which మన ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇప్పుడు మనం ఆలోచన తను ఏమన్నాడంటే మీకు థియేటర్ కాస్ట్ రెంటల్స్ కాస్ట్ పబ్లిసిటీ కాస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ కమిషన్ కాస్ట్ ఇవన్నీ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఎంత వస్తుందో అంత ఇస్తాను. సో యూ విల్ థింక్ because we don't realize the making cost is also being burdened by all these extra things. అవును, And the OTT suddenly is cutting that off completely. అవును. So the future, I think, is people will aim it to make the cost on OTT platforms and take theaters as a bonus, the majority. I'm not talking about the big films. Yeah, yeah, The yeah, big yeah. films are different. Medium range to low budget films,
they will make it in the cost which will be absorbed by the OTT, you know. Mm. And then depending on how good the film comes, then they might have the additional thing of publicity cost and distribution cost extra to do a theatrical release. So I think that's a great advantage for content makers because they don't need to be burdened with that extra, which is not directly coming spent on the film. ట్రూ. అదే అంటున్నా ఇప్పుడు. నాకు ఒక్క ఛాన్స్ అంటారు చూడండి. చాలా ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. టర్న్ యువర్ స్టోరీస్ ఇంటూ. నౌ డిజిటల్ ఇస్ ద కింగ్, అంతే కదా. Yeah, yeah. ఎన్ని స్టోరీస్ వచ్చినా సరిపోవు ఇప్పుడు. సో పీపుల్ కమింగ్ టు అ థియేటర్ ఫీలింగ్ సేఫ్. వాడు కరోనా ఉందా, నాకు అతికించుకుంటానా, ఇంటికి వెళ్తానా, నా పిల్లలకి ఇస్తానా అని వ్యాక్సిన్ వచ్చేంత వరకు ఆ గిలి భయం జనాల్లోకి వచ్చేసింది అండ్ ఉండిపోయింది కూడా. So I think it's going to take a while to get No, a bunch I'm of not people so. together. No, I'm not so sure the people will be scared to come to theater. ఎందుకంటే జనాలు అసలు ఎవరు పట్టించుకోరు. మనం అనుకుంటాం కానీ ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియాలో బీచెస్ ఓపెన్ చేస్తే అంత పెద్ద డెత్ రేట్ ఉన్న కంట్రీలో యుఎస్లో and everybody flock to the beaches. I don't think people generally take it as seriously as the media and the leaders take. You know, ignorance తోనా లేకపోతే ఏమవుతుంది చూద్దాం అని ఒక యాటిట్యూడ్ అనేది we can't say. But Because వాళ్ళ rhythm, their lifestyle is abruptly stopped. also You don't want to. you won't really think it will come to you. Nobody believes it. అదే ఎక్కడో అవుతా ఉంది అని అనుకుంటారు కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ in my office right now. It's a 3-story building. అండ్ ఒక పెళ్ళి అంటే 14-15 people ఉన్నారు. None of them take it seriously. You know? One second, my daughter has a question. ఏంటి త్వరగా చెప్పు. Can JP write the upline, like the upline when I'm writing about pink? Yeah, What? yeah. I didn't Okay. hear it. She had a question about her homework. Okay. కరెక్ట్ గా లైవ్ లో ఉన్నప్పుడే వస్తాయి క్వశ్చన్స్. Apple, come here, say hi to Ram. He, oh, I have to find that picture, Ramu picking up my baby. Look how big she is now. Hi. My Say advice is hi. don't ever do homework. Don't listen to your mom. That's why you're on my headphones and not on hers. Oh. I hope నాకు she's తెలుసు ఇలాంటి అడ్వైస్ ఏదో ఇస్తారని. How is it being a granddaddy, Ramu? Can you talk about it? no. No? Have you seen No. her? Have you seen it? Is it weird? Is it another life of a life? ఎలా ఉంటుంది నీకు అసలు? నీ థాట్ అసలు, నీ ప్రాసెస్, బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ ఏమైందో చెప్పు. Well, anyway, since you know it is going to happen, it's going to come. I was prepared so that I did not die of heart attack. Because I was But prepared. when you saw it, did you I die? know the scare. Does it did something else happen? No, nothing. Because Nothing? I'm not a family guy. I'm not into kids. I'm not into any kind of those kind of emotions. So it did nothing to me. Yeah. Was it fun to see another family member though? Like your kin, your blood? No? No. Ramu, really you have no emotion at all? See, emotion లేకుండా ఎవరు ఉండరు because నా క్వశ్చన్, ఎమోషన్ లేకుండా అంత ఎమోషన్ తో సినిమా ఎలా తీస్తారు? లైక్ వన్ రంగీలా టు వన్. See, emotions controlling you and you controlling emotions, there's a difference. You know? Explain that. I'm saying feeling an emotion and depending upon that to feel a sense of high is different compared to I am feeling. My emotion is when I listen. See, emotion is nothing but feeling at the end of the day. Okay, you are feeling. Any life form you feel for that matter. Okay, not only human things. So I have a feeling when I watch a nice film. I feel when I meet an interesting. That angle is nice. Keep it like that. I Okay. love to see a beautiful woman, and I like to enjoy spending time with a beautiful woman. That's also a feeling. So I am very specific about what emotions make me feel, in which families and gods and social work and these things don't come. Yeah, that's what I mean actually. Yeah. Good. That chala clarity I'm very ichcharu. selfish and self-centered. I only feel about what makes me feel good. రాము, ఇది చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం అందరికి. You're not the only one. There are many like you, but they camouflage it into
people likability, not being able to afraid to live their life. No, no, unapologetically you live your life. I love you for that, and there is no judgment to you. Should be a certain way, but understanding Cosmo, because I'm completely opposite to everything you said. It's family and emotion and drama and social work. I'm completely opposite. I guess that's why we like each other. We're such opposites. Yes. We tolerate and learn in the different aspect. ఈ టైంలో ఈ క్వారంటైన్ టైంలో తెలియని ఫ్రెండ్స్ దగ్గర అయ్యారు, బికాజ్ మన హసల్ బసన్ లో ఉన్న వాళ్ళు కాకుండా కొత్త ఐడియాస్ కొత్త థాట్స్ ఉన్న వాళ్ళతో నేను కనెక్ట్ అవ్వగలిగాను. Who have you been in touch with who has uh, really like-minded people అంటారు కదా? Do you have any like-minded people around you or? To start with, నాకు ఫ్రెండ్స్ అసలు ఎప్పుడు లేరు, ఇప్పుడు లేరు. And I don't ever have friends because friends is something I feel you need them for certain emotional dependence or a certain kind of a కష్టం వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే my entertainment is not dependent upon human beings most of the times. I only need interesting people నాకు ఎవరు, sometimes cops, sometimes gangsters, sometimes extreme people, because our experiences in a, I find myself very what do you call updated, and my understanding of the human psychology increases, so I'd rather spend there. Or documentaries చాలా ఎక్కువ చూస్తాను, otherwise when human interaction now completely it is limited only to the people I'm working with at that time on any project. Otherwise on a personal level I have zero contact with anybody. What is a documentary that you recently saw that you really thought, wow, this is. I love the Vietnam War. It's on Netflix. It's one of the most amazing things I've seen. And it's not just about the war. It's about such and the powerful country in America can make such fundamental mistakes towards such a small country like Vietnam. It's like a very, very big eye-opener, అంటే మనం విన్నాం చాలాసార్లు ఇప్పటి నుంచి వచ్చిన, to see it in detail, that was what the Vietnam War documentary was about. Yeah. So, that's a good one. So there you go, people. There is Vietnam War on Netflix. That's amazing. So, how are you eating? Are you quarantined with people or are you? I'm not with I'm not a foodie guy basically, so whatever I know. నేనే కదా వడ్డిచ్చేదని, ఏం వడ్డిస్తున్నారో కూడా చూడరు, ఏదో తినేసి ఏదో వెళ్ళిపోతా ఉంటారు. సో అట్లీస్ట్ ఫుడ్ ఉండాలి కదా తినడానికి. సో నేను ఆకలిస్తే గడ్డి కూడా తినేస్తాను. So I'm not at all into that. In fact, I'll tell you an anecdote. Mohan Babu loves food. He wants to eat something or the other. So when Rowdy shoot చేస్తున్నప్పుడు మాట్లాడితే వర్మ తినవయ్యా అనేది వేస్తారు. ఆమ్లెట్లు అప్పుడు నాకు ఒకరోజు చిరాకు వచ్చి మోహన్ బాబు గారు, గొర్రెలు మేకలే కంటిన్యూస్ గా తింటాయి, సింహం ఒక్కసారి తింటుంది. మీరేమో పెద్ద సింహం లాంటి యాక్టరు, మోహన్ బాబు డైలాగ్ కింగ్ అన్ని పేర్లు పెట్టుకుని మీరు మాటి మాటికి తింటే నాకు ఇంప్రెషన్ పోతుందని చెప్పి. What did he do? Papa అదే Manchu. చెప్తావయ్యా వర్మ. సో వాట్ హ్యావ్ యూ, మీరు ఎప్పుడు సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటారని తెలుసు, ఆల్వేస్ అప్డేటెడ్. బట్ వాట్ కైండ్ డాక్యుమెంటరీస్ ఎక్కువ చూసారు ఈ ఈ క్వారంటైన్ టైంలో? వాట్ ఎల్స్ హ్యావ్ యూ బిన్ సీయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్? I think I've been watching a lot of films in Netflix, Amazon, obviously you have the choice, ultimate, in terms of whatever you want to see. And I would say, but in recent years, I think my fascination for documentaries have risen much more than feature films. Yes, అవునా? రీసెంట్ ఇయర్స్ అంటే ఎప్పటి నుంచి? and for documentaries also, it is not like, for example, ఒక ఇప్పుడు భూమి తిరగటం ఆగిపోతే ఏమవుతుంది అనేది ఒక ఐ సా వీడియో. If it stops 1 kilometer per hour and it travels around 14,000 kilometers per hour, miles per hour, రోజుకి 1 kilometer తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది అని extraordinary, and I don't even understand how they could have done it. Those kind of visuals, how they would have made possible for a documentary, So that is a kind of a social find. It's not a film, it's neither a documentary. It is just like
certain very unexpectedly entertaining way of seeing something. So I get into a lot of that stuff also. Hmm. Documentary is not just about some educative system as well. That's not what I mean. Yeah. Yeah, nice. So what if కరోనాకి మందు లేదు ప్రజలకి మందు లేదు అని ఎవరు ట్వీట్ చేశారు కదా. Yeah. Yeah. మీరు స్టాక్ పెట్టుకున్నారా? Nobody knew what was happening. How are you And I surviving? can't tell you the names of the people where I'm getting my supply from, for obvious reasons. Obvious reasons, but as long as I you're think it's happy. in fact నేను ట్వీట్ కూడా పెట్టాను. Uh, I mean, I tagged KCR and KTR on that, saying that మీరు ఇది చేసి you're just raising the anger in the people's minds. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇంట్లో మందు లేక వాళ్ళ పిల్లల్ని కొట్టేసి భార్యలను కొట్టేస్తున్నారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్లో. సో ఐ థింక్ యూఆర్ నాట్ mm, రియలైజింగ్ ఇట్, And so I think it works. In fact, I don't know if you saw the queues outside the things which opened today. ఏమి Most social distancing? women in the line. That's the point. Yeah, yeah. సీఎం గారు ఇలాగ ఆడోళ్ళని కాపాడేయాలి తాగుబోతు భర్తల నుంచి అనుకుంటే అది యాక్చువల్గా దట్స్ లుక్స్ లైక్ ఇట్స్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద రివర్స్. I saw that long, and there were only women in that long line Yes, yes, somewhere yes, in yes. Karnataka. Yeah. But going forward, hello, Yeah. what are the books you've been reading, Ramu? See, book reading actually, ఆపేసి చాలా రోజులు అయ్యాయి. I mean, years ago. I used to Avuna, voracious reader before because avunu, I'm sure, I'm surprised. I think that is where the documentaries came in. The documentaries for me has replaced the books because an audio visual narrative with as much like Vietnam web series for example, it could have been a great book around 15 years back. But now the fact I can see and also in such detail, almost every 1 hour 40 minutes each episode, about 9 episodes. So that will be the equivalent of maybe 2 huge volumes of books on the same. Yeah, Yeah. the timelines. Ramu, your voice is going karakara. Are you Yeah. holding? No. Now, can you hear me? Yeah, I can hear you, but there's a lot of disturbance for some reason. I don't know. I But don't I can know. hear you. I can hear you. Yeah. As long as um did you when I talk to you, you na koche feeling it. Sorry, I'm gonna take one off. Kar 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 kar. What I have is when do you that things are going to be normal, people are going to go back to working again. So even నాకు అనిపించేది ఏంటంటే even you're looking at the herd immunity that if we get it and just get it and get over with it, we'll get better at it. But the numbers that are saying that anybody over 62 years of age are in dire danger of dying because it adds 30 years to your life. How do you feel? All these stuff going on around it? You've announced a movie with Corona. You've already started your work on that, or See, I think announced Chesi? I like what Dr. Fauci said about this when people asked him about the timeline. So much better, the voice. Timeline ఎలాగ అనేది అడిగితే he said the virus decides the timeline, not us. You know, సో మనం మన తృప్తి కోసం మే అండ్ June 1st జూలై ఇలాంటి రకరకాల టైమ్స్ వాడుతున్నాం కానీ రైట్ నో వీఆర్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెస్పాండింగ్ టు ద వైరస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. అది Mm-hmm. తక్కువైతే మనం ఒకలా చేస్తాం, ఎక్కువైతే ఇంకోలా చేస్తున్నాం. సో ద లీడర్ ఈస్ ద వైరస్ రైట్ నౌ. వీఆర్ ఇట్స్ ఫాలోవర్స్ యాజ్ థింగ్స్ స్టాండ్ టుడే. Possibly till the point of time we find a cure or a vaccine. That's how it is. But my feeling is we are almost gone over the worst in whatever way. But of course, it is not ప్రతి కంట్రీకి అప్లికబుల్ అంటే ఇప్పుడు అమెరికాలో అంత సివియర్గా ఉంది. ఇట్ ఆల్రెడీ ఓపెన్డ్ అప్ సమ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్. ఐఎమ్ And షూర్ ఇన్ I think సమ్. they got a very bad strain of the virus. Yeah, whatever. The horror stories are bad. Correct. So we've been lucky so far, at least in comparison to Italy, US, and Spain. But like అంటే మనం స్టార్టింగ్లో మాట్లాడినట్టే, I think it can't go on forever. At the end of the day, there has to be some kind of a cut-off point, which I think
especially when you don't have the. Sweden, I find it very interesting. I'm following that a lot. They don't have a lockdown at all, and there doesn't seem to be that much of a difference between them. Italy, Spain కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి అక్కడ, నార్వే కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. So I think like everybody is also saying that no one really knows exactly what to do because there's no precedent. China ఎక్కడో చదివాను is already in human trials of some vaccine అని. Yeah. So it can happen tomorrow, or it might not Yeah, happen for a year. So nobody knows. I But know it doesn't. irrespective of that, I feel people will adapt. I think that's a human mentality and our ఇది Yeah. ఏదొచ్చినా అడాప్షన్ అని. బట్ మన లైఫ్ టైమ్ లో నీది మాది లైఫ్ టైమ్ లో ఇలాంటి ఒక పాండమిక్ వచ్చి కానీ వరల్డ్ కమింగ్ Yes. టు అ స్టాప్ కానీ ఎప్పుడు జరగలేదు. మన యూనో లైఫ్ టైం. ఇలాంటి No, even if you leave that, if somebody told 100 years back ఇలా జరిగింది అన్న కూడా మనం నమ్మం. మొత్తం వరల్డ్ నమ్మం. అంతా లాక్డౌన్కి వచ్చేసింది, అలాంటిది మన లైఫ్ టైంలో మన కళ్ళెదురుగా జరుగుతుంది, విచ్ ఇస్ ద పాయింట్. And at least we have the internet to communicate and know what is Yeah, happening yeah. around. But that You also know, could be the actual problem because 1918 Spanish flu వచ్చినప్పుడు nobody knew that there's something called Spanish flu. People were dying silently in all the countries. Nearly 8 crore people చచ్చిపోయారు. అవును, అవును. So I think because there's no communication, the world went on like the way it was, like people dying on the side, and it's only much later they realized that there's something called the Spanish flu came out. Yeah, when the Spanish royal family passed away, అందుకని they called it the Spanish flu. Our No, no, time no, lo no, no. That is not true. Spanish flu ఎందుకు వచ్చిందంటే because at that the time the name Spanish. first World War was going on, and all the countries had a media blackout because of the war. So nobody was reporting except Spain because Spain did not take part in the First World War. So the whole Mm. world thought the flu was happening only in Spain. That is the reason it called Spanish flu. In Ah, reality, the people who died in the US are more than Spain at that time. oh my God. Yeah, it is just like a misnomer. It's not like that it did not originate in Spain. That's the point. Ah, so during times like this, at least manaki lockdown, I know you live in your mind. But as filmmakers, we live in so many different places, and we travel, shooting kani, akkad kani, location kani, editing kani, music kani. When you're told not to go anywhere, when you're quarantined to be in a place, and you're given మనకని మనకింత టైం మనకు ఉన్నప్పుడు మన గురించి మనం ఏదో కొత్తగా తెలుసుకోవడము అబౌట్ అదర్ థింగ్స్ లెర్నింగ్ న్యూ నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కొత్త లాంగ్వేజెస్ నేర్చేసుకుంటున్నారు. అంత ప్రోగ్రెసివ్ గా నేను లేను కానీ వాట్ ఈస్ దట్ థింగ్ దట్ యు లెర్న్డ్ న్యూ ఆర్ రీలెర్న్డ్ ఆర్ ఒక మిర్రర్ లాగా చూసుకున్నది బికాస్ యూ హ్యాడ్ సో మచ్ టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. I would say, I mean, I think I generally have this problem of being very impulsive and I'm in a rush most of the time. So ఇది కొంచెం నాకు కళ్ళు వేసి పెట్టింది. ఆగు అని నాకు I'm in a slightly, so I'm having probably more time to refine things I'm writing. Oh, wow, that's fantastic. I think that is one thing which is I see a certain positiveness in me. But I think lockdown తీగానే మళ్ళీ నేను ఒరిజినల్ దానికి వస్తాను. ఇది ఇంకా ఉంటుందా అనేది నా హోప్. But by the time, And by the lockdown తీసే టైంకి అట్లీస్ట్ 2-3 స్క్రిప్ట్లు I would have done in this kind of a thing. Hopefully they will be better than my previous ones. Yeah. fingers crossed. Yeah. మీ AM tweets కి మీ PM tweets కి అంత డిఫరెన్స్ ఎందుకుంటాయి? I think చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే because of vodka I do that. The reason నేను I do అడగకుండా అడిగేసాను చూసారా? yeah, correct. The reason is I tweet in the night mainly because that is the time I get free. And also I check out the TV, I check out what's happening in the news, and then I respond whatever depending on what's happening. You know? But technically, అన్ని ఎప్పుడుగానే పిచ్చిగా ఉంటుంది. The tweets come out of my madness and not out of my vodka. But And I you done contradict yourself. yeah, that's what I'm Hmm? saying. Because contradiction is nothing but what I thought in the morning is different, what I thought in the evening was different. All of us change our minds. అందరినీ కెలుగుతావు రాము నువ్వు పెద్ద 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 వాళ్ళని అందరినీ యు గెట్ దీస్ డెత్ థ్రెట్స్ దీస్ ఆర్ట్ యు స్కేర్డ్ లైక్ ఎందుకు కెలకడం అనిపించదా? నాకు ఇరిటేట్ చేయడం ఇష్టం.
Indukala. Yes, because I don't get it, and I just want when I get. Is that again about human psychology? See what I can do to Yeah, their money. absolutely, absolutely. No. You're a sadist. Has Okay, anybody told you that? I give an example. కానీ ఇప్పుడు నేను ఒక పర్సన్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు యూజువల్గా దట్ వన్ పర్సన్ విల్ నాట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ సీరియస్లీ. వేరే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, ఏ రాము చూసాడు ఇంటర్వ్యూ చేసాడు అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వన్స్ మేబీ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ సెడ్ కేసీఆర్ ఈజ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ దెన్ ఇలియానా అని ట్వీట్ పెట్టాను. దానికి ద పీపుల్ మేడ్ సచ్ ఎ హ్యూజ్ నాయిస్. But the point is, then I gave my definition of beauty is about attraction. Okay? Iliana song నేను 3 నిమిషాలు కానీ ఎక్కువ చూడలేను, బట్ కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే నేను 2 గంటలు చూడగలుగుతాను. So True. that is because of the intensity and his the severity in his talk and his voice, blah blah, whatever it is, you know. So ఆ కాంటెక్స్ట్ మొత్తంలో కేసీఆర్ ఇలియానా కన్నా అందగాడు అని చెప్పారు. Wah, So wah. actually that's a compliment, you know. Then but Yeah. people think it's making fun. So it's సో నా ప్రతి misconstrued. ట్వీట్ But మీరు అంటారు రాసేది అదొక్కే ఆడికి రాస్తారు. బ్రెయిన్స్ లేకపోతే ఆడికి పిచ్చితనం అనిపిస్తుంది, బ్రెయిన్స్ ఉంటే అర్థం అవుతుంది. మీరు ఇంత క్లాసీగా అక్కడ ట్వీట్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు కదా మరి అలా. అది దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్. అన్ని ఇప్పుడంగా స్పూన్ తోటి నోట్లో పెట్టినట్టు పెడితే ఇంకా ఆడి బ్రెయిన్స్ ఎందుకు అర్థం చేసి Bingo. దెన్ ఐ కాంట్ డమ్ మై సెల్ఫ్ డౌన్ బికాస్ సంబడి ఎల్స్ ఇస్ డమ్. So do you who are the people who intellectually stimulate you other than documentaries and before books? Niku ani, that person, I like talking to that person ani ala ఎవరైనా ఉన్నారా? I mean, a few people maybe that they're not well known. There are probably some writer here and there and some person. Yeah, వాళ్ళ పేర్లు తెలియకపోయినా what do they do? Just curious. రాముని ఇంటెలెక్చువల్ గా స్టిమ్యులేట్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అని. I mean, some of them could be in the industry, and probably, but to be frank, there are very few people who can actually hold my interest, in terms of having a conversation. But I would say there were 3 to 4 people. That you say, okay, let me see what they think about a certain issue. That Yeah, what they think would correct. matter Which is in their also point the of view. yeah, correct. Which is also the reason I need this very extreme people. For example, if I'm making a film in Disha, for example, the rape which happened, and I met a lot of police officers who are involved in the course of that, and then to hear the details from them about how it happened and all that, there is something నాకు ఇప్పుడు అలా నాలెడ్జ్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ సిచ్యువేషన్స్ లో హౌ పీపుల్ రియాక్టెడ్ అనేది దట్ ఈస్ ఫ్యాసినేటింగ్. దట్ ఇంట్రెస్ట్ మీ అలాట్ బికాస్ సో ఐ లైక్ టు టాక్ టు పీపుల్ హూ are in situations which excite and interest me. So they could And be then belonging you'll to have the same. They could and be then belonging. and I then mean, you'll have titles like Kamma, Kapu, Reddy. yeah, ఇది కెలకడం కాకపోతే there was it is really true. an I mean that is the whole point. I mean, that's whether you call it Calcutta or whatever. I mean, eventually, I'm a filmmaker and I respond as a person to something and I there is see. no fear that you're going against such sensitive subjects that could See, probably been avoided. I feel life is about living the way you want to live. And if you have to be scared to say or do whatever you want, then you might not as well not live. That's my philosophy. But you live in a society and you have to be I inwardly do. I inclined mean, to but I have an understanding of what can happen and what cannot happen. It's not like I'm like stupidly and blindly. going around killing people just because you Yeah, don't it's not like that. them. Yeah, it's not like I remember a Mad Max thing. Said if you go and fight a big guy, that is not guts, that is stupidity. They say that. Because courage also has a certain limitation, and you can't Limitations. say that I'm not scared of the tiger and if you go and fight, you will get killed. No, that is being dumb, that is not being courageous. No. So, but whenever I say something, I have a fundamental understanding of what I'm getting into. By ఉదాహరణ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చెప్పండి. మంగళగిరి ఆడియో ఫంక్షన్కి నేను విజయవాడలో కేఎల్సి దాంట్లో some 30,000 crowd was there. A lot of people were shouting. We hardly were 15-20 people on the stage. నేను సడన్గా అరవటం ఆపకపోతే ఎర్రగొడతానని చెప్పాను జనాన్ని.
The whole crowd became silent. Okay. Now, people thought I was anti-Pura, they will retaliate and అనుకున్నారు అందరూ. అంటే to use a line like that for a 30,000 crowd. Okay, then someone asked me, ఏంటి మీ పిచ్చ ఏంటి ఎలా చేస్తారు అంటే అయ్యో అయ్యో. ఇట్స్ నాట్ ట్రూ, ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ గట్స్ ఆర్ మ్యాడ్నెస్. 30,000 మంది ఉన్నారంటే గుర్రెలు. నేను 30 మంది ఉంటే అనివాను కాదు. 30 people will take it personally. 30,000 will not take it personally. Because each of them will feel small in the crowd. 30 will be less and they will take it personally. I would have never said it if there's 30 people. You know? So that is called intelligence. That is not guts. You know? హౌ డు నీ బ్రెయిన్ ఇలా ఎలా అలా పుట్టడమే ఇలా పుట్టారా మీరు, లేకపోతే వాజ్ ఇట్ బికాస్ యూ వర్ క్యూరియస్ అబౌట్ లైఫ్? I know you read a lot from Freud to Aristotle to Socrates to everything. Um, that See, fundamental answer to that for me is about in a very early life I stopped believing in God. Okay, that because was a big shift. yeah, because God namanappudu emavutundante automatically you will also stop believing in your elders, because elders more or less reflect the same thing they heard from their elders, and all of them will have some kind of a root in religion and social values. So the moment you start believing that, you start asking questions. You won't follow anymore. You won't. You want to question everything what is being told. You know, that is what develops your analytical power. That's what I think will be the reason. And why I stopped believing in God is also because my mother, grandmother, my father's mother, and Ramkoti Puskal Vasu, continuously morning తెలిసినప్పటి నుంచి రాత్రి వరకు. And she had a kind of a mental, a physical breakdown, a paralysis, and she died with very miserably suffering for 5 years. So I thought, ఇన్ని రామకోట్లు రాసి ఈవిడికి ఎలా అయితే ఏంటి దేవుడు అనేది, maybe that was one of the beginning stages I started Questioning God. Questioning and disbelieving and things like that. And then I went into a lot into Eastern philosophy. You know, and which philosophy? Which philosophy influenced you to? By the end of my engineering college, I almost finished reading from Marx to Descartes to Immanuel Kant to Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche. You know, and I finally settled to an extent on Ayn Rand, because I think she's the most modern philosopher of all time, because she's like a derivative from starting from Nietzsche and Schopenhauer, but she made it on a very constructive, in terms of applicable philosophy. An architect. Yeah. And so I would say that, but there also it's not like I'm following or something, because I twist it to my convenience. So most importantly, మనం ఎవరు అని తెలుసుకున్నాం. అనే క్లారిటీ ఉన్నప్పుడే you can use the philosophy for your own benefit. So I made a masala of all the best things I liked and made a cocktail for myself. And which you're enjoying every sip every day. Yes. And what a treat it is. So and it doesn't really bother you. మీ గురించి అలా ట్రోల్ చేస్తా ఉన్నప్పుడు మీరు పెట్టిన ట్వీట్లకి, సో there is a glass in front of you, you just see it and enjoy it, but ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. ఎవరన్నా నన్ను పొగిడితే నాకు చాలా బోర్. I get bored to death, and I feel, I feel almost angry, because it is such a predictable thing. And I don't believe in constructive criticism or anything. I think it is an entertaining line. If, for example, I happened to see something when I tweeted about our thing. You said, talk to Ramu about, I'm talking to Ramu about future of cinema. And talk about future, I like those lines, because they're creative in themselves. And I think we just undervalue them. In the past, ఎవరో ఒక్కళ్ళు ఒక గొప్ప కామెంట్ బెర్నార్డ్ షా చెప్పాడు, లేకపోతే ఎవరో రొనాల్డ్ రీగన్ చెప్పాడు, ఇలాంటి ఫేమస్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ చెప్పాడు. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో there will be thousands of geniuses to come up with one-liners. అవును. I think that's what the social media did. They just kind of, thousands, and they are geniuses. Maybe they're just one line or two lines, but you can't take away the art. I call them
Keyboard warriors. Keyboard and cultures war Yeah. kelpotuntaran. Yes, yes, Yeah. yes. And looking at all of that. Wow. So, Ramu, nothing has changed. You're in your head. You see a Yes, lot of, you think we'll come back right into, మనం ఇంతకు ముందు ఎలా ఉన్నామో అలాగే త్వరగా వచ్చేస్తాం because as humans absolutely. we want to get back to normal what we knew. నేను ఇంకా new life coming, new things, new difference. You don't think so? Absolutely. అవుతానే back to normal And I అనిపిస్తుంది. think we'll all be better off, the world will be a better off place after Corona. Because after any kind of a disaster or a kind of a tragedy, the world has actually rushed forward to becoming a better place. And I can tell you hundreds of examples in it. Because the technology will change and we have experiences which we haven't had before, and that will expand our horizon of thinking. And And then consciousness, we yeah. will get so many new words in our vocabulary like social distancing, అరే నీకు కరోనా వైరస్ తగల ఇలాంటి kind of things, and we'll have jokes and we'll have subject matters inspired from the coronavirus tragedy. I think the whole world will be a far better place after this lockdown. And even relationships are Yeah. redefining And we will themselves change, we will completely. know the realities of people, and I'm Yeah. sure people would have been bored with marriages in the last 2 months, I think, Things shift because and they change. can't Kids are escape. looking at their Yeah. parents. What's the first thing you're going to do? Corona అయిపోయిన తర్వాత ఇది నేను first చెయ్యాలనుకుంటున్నానని. Now, absolutely, I don't think for me there's a difference at all because You don't miss going out, no, not at all. not being on shooting Yeah, I think location. I'm taking the మీరు అక్కడ different కూర్చొని ఏమైనా డైరెక్ట్ experience. చేసేస్తున్నారా? I'm అక్కడ planning a కూర్చొని lot. డైరెక్ట్ ఆ Yes. అదే కదమ్మా రాము ఏంటి హౌ కెన్ హి నాట్ అంటున్నాను నేను. Yeah. Yeah, Ramu, it's almost an hour, you know. So I really want to thank you to coming on the live and entertaining all our viewers today. And is there anything you want us to take away from this interview? To మా thought లో కూడా ఒక question వేయచ్చు కదా ఇది ఆలోచించు అని tell us something that we should really Huh. ponder. See, people never listen to advice, which is what I No, realized what should we because ponder? అయ్యో, ఇప్పుడు వర్షం వస్తుంది. I hope వర్షం I didn't lose వచ్చినప్పుడు, you. can you hear me? Yeah. It Yeah. got stuck. ఇప్పుడు వర్షం Uh, వచ్చినప్పుడు uh, you either take it, you have a car, or maybe there is too much of water, or there is a bike will get wet, or you might get fever, and should you not go and try to do something, you have options like this, but you can't do anything about the rain. So I think coronavirus is a hard rain, you know. So you have to think of various ways without wasting your time on negatively thinking about the rain, because that's like a destiny, that's like nature, that's like something which you cannot, not in your control. So I feel you should never waste time on anything which is not in your control, and think around it or behind it or below it or above it. That's what I do. I think the best thing for us to do is to do whatever we can, watch movies, watch porn, and make whatever how you much have can come you out been of the watching? house. I watch a lot, which is a, yeah. But that for me is an energizer. Yeah, Energized. it's like people drink. What is it? Drink, I forgot the name. I don't drink the Amrutam. soft drinks. Amritam? No, So, not Amritam. what? Coca-Cola, Red Bull, No. Red Bull. Ah, Red Bull. Yeah. There you Yes. go. మనం చాలా memes కోసం రెడీ అవుతున్నారు జనాలు. మనమే ఇచ్చేసాం. Red Bull and porn, same comparison for Ramu. Great. Yes. Wow. Ramu, thank you. You always, every time I interview you or talk to you, even, నాకు interview లాగానే అనిపిస్తది. I always learn, I always question, I agree to disagree, and then I agree, and then I disagree. Um, you, మీరు నన్ను intellectual గా stimulate చేస్తారు. Pushing boundaries, making me rethink what I know. I love hanging out with you. You're a cool guy. Just as mad as you are,
I love your madness. I don't Thank like the you. word cool guy. I'm okay if you say I'm terrible or Mad. terrible. I called you mad too. Yeah, because I cool love your sounds like madness. very, like very, Average. yeah, yeah. No, my It's cool like is very mixed. different. Okay. I like extreme people too. Yeah. No. Yeah. And let me finish with saying one thing: you're looking extremely sexy and beautiful. Ah, thank you. Yes, Director Garu, you made my day. Date's ready. yes. Sign out. Thank you. Bye bye. Bye.